Number 4. Where can I get some nice jewelry in Istanbul? از کجا من میتونم که بگیرم یک جولری مقبول در استانبول. You can miss the grand You can't miss the grand بازار. تو نمیتونی که مس بکنی یا از دست بدی گراند بازاره. It's the best place for bargains. یک مکان بسیار عالی است برای معاملات و خرید ارزان. ببینین اینجا باز موضوع گپ سر ابیلیتی است، توانایی، یعنی من از کجا میتونم که یک کار انجام بدم. از خاطر باز can و can't استفاده ما استفاده میکنیم. Number 5. What can I see from the Eiffel Tower? خب یا میتونیم که در قسمت بگیم که What should I see from the Eiffel Tower? من چی رو باید ببینم از ایفل تاور یا برج ایفل. You should see all of Paris. تو باید ببینی تمام پاریس را. But then bad weather اما در هوای خراب You shouldn't see anything. خودت نمیتونی که ببینی چیز را. خب اینجا ببینین باز موضوع سر ابیلیتی است، یعنی چی رو دیدن میتونه، توانستن است. باید که از can و can't استفاده بکنیم. What can I see from the Eiffel Tower? من چی رو میتونم که از ایفل تاور ببینم. You can see all of Paris. میتونی تمام پاریس رو ببینی. But in bad weather you can't see anything. اما در هوای خراب تو نمیتونی که هیچ چیز رو ببینی. قسمت can't میه. Write answers to these questions about your countries. نوشته بکنید جوابات رو به این سوالات در مورد کشورتان. Then compare with a partner. و بعدا مقایسهش بکنین همراه با پارتنرتان. What time of year should you go there? کدام وقت سال باید که بری اونجا. What can you do for free? چی کار میتونی انجام بدی در بیکاری. What are 3 things you can do there? 3 چیزی را که شما میتونین انجام بدین چی هست اینجا. What shouldn't a visitor miss? What shouldn't a visitor miss? چی را باید یک ویزیتور از دست نده. Exercise 9 pronunciation. Can't and shouldn't. توانستن و نتوانستن و نباید. A listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. بفهمین که به جملات بشنوین و بفهمین که چه قسم تی در can't و shouldn't زیاد عمیقاً تلفظ نمیشه یا درست تلفظ نمیشه. ببینید اینمی تی و shouldn't زیاد ما تی تلفظ نمیکنیم داخل یا همین can't به شکل همین can shouldn't به یک شکل که اصلا تی شنیده نمیشه strongly pronounced نمیشه. You can get a taxi easily. You can get a taxi easily. تو میتونی که بگیری یک تاکسی بسیار آسان. You can get a taxi easily. You can get a taxi easily. نمیتونی که یک تاکسی رو بسیار آسانی بگیری. You should visit in the summer. You should visit in the summer. تو باید ببینی در سمر یا تابستان. You shouldn't visit in the summer. نباید که ببینی در تابستان. Listen to 4 sentences. بشنوین به 4 جملات. Choose the modal verb you hear. استفاده و انتخاب بکنین modal verb ها را که شما شنیدین. Can or can't. Should or shouldn't. Can't, should, shouldn't. خب بریم به exercise 10. Listening. Where should you go? کجا میخوایی که شما برین. A. Listen to speakers talk about 3 countries. بشنوین به speaker ها گپ میزنه در مورد 3 کشور. Complete the chart و chart را تکمیل کنین. Listen again. What else do the speakers say about the countries? دوباره بشنوین و چی چیز دیگر را صحبت کننده میگه در مورد کشورها. Exercise 11. Speaking. What can visitors do there? چی یک بیننده یا توریست میتونه که ببینه اونجا. سیاحتگر، گردشگر. Visitor خب یک سنونیم tourist هم است. Group work. Has anyone visited an interesting place in your country or another country? آیا کسی میبینه یک مکان جذاب و دیدنی را در کشور شما یا هم یک کشور دیگه؟ Find out more about it. خب در موردش بیشتر بگوین یا
صحبت کنین. Start like this and ask questions like the ones below. به این شکل آغاز بکنین و همچنان سوالات رو بپرسین که در پایان است. I visited Jeju Iceland once. من دیدم جیجو ایسلند را یک بار. Really, what is the best time of year to visit? واقعا چی وقت سال بهترین وقت دیدن است؟ Springtime is very nice. I went in May. بهار یا وقت بهار بسیار خوب است و من میرم در ماه می. What is the weather like then? خب هوا چه قسم است اونجا؟ What is the best time of year to visit? بهترین وقت سال کدام است بر دیدن؟ What is the weather like then? هوا چه قسم است اونجا؟ What should tourists see and do there? چی را باید توریست ها ببینند و انجام بدن آنجا؟ What special foods can you eat? چه غذاهای خاص را شما میتونین که بخورین؟ What is the shopping like? خب شاپینگ یا خریداری چه قسم است؟ What things should people buy? چی چیزایی را مردم باید که بخرن؟ What else can visitors do there? چی چیز دیگر را توریستا یا سیاحتگرا میتونه که انجام بدن آنجا؟ Interchange 11 Welcome to our city. خوش آمدین به شهر ما. Make a guide to fun places in your city. بسازین یک راهنمایی در موقعیت های خوب کشورتان. Go to Interchange 11 on page 126. برین به صفحه 126. Interchange 11 Welcome to our city. خوش آمدین به شهر ما. A pair work. You want to attract more visitors to your city or town. شما میخواین که جذب بکنین بیشتر بینندگان رو به شهر و منطقهتان. Complete the sentences below and add one more sentence to write a guide for tourists. تکمیل بکنین جملات رو که در پایان است و اضافه بکنین بیشتر جمله را و نوشته بکنین یک راهنمایی برای توریستای سیاحتگران. Welcome to our city. به شهر ما خوش آمدین. It's a really nice place and you will find a lot of things to do here. For example, چیزایی که من میگم به عنوان مثال است. The weather is cool and the best times for the year to visit are summer days and and spring. You can and shouldn't miss the famous. خب این خودتان میخوانین و تکمیل میکنین. تا قسمت class activity ببینید. Read your guide to the class. Ask follow-up questions to learn more. خب بخوانین راهنمایی ها رو در صنف و تطبیق بکنین سوالات و بپرسین سوالات که بیشتر بفهمین. What is the first place you should visit? اولین مکانی که شما باید ببینین کدام است؟ What is an exciting place to have fun on a Saturday night? کدام جاهای خاص است که در شبهای شنبه دیده شود. What is a relaxing place to visit on a Sunday morning? خب مکانهای آرام کننده که to visit on a Sunday morning به خاطر دیدن صبح در یک شنبه کدام است. What is a quiet place to study or do some work? یک مکان آرام برای درس خواندن و یا انجام دادن کار کدام است. What is a really beautiful area that you shouldn't miss و یک جاهای مقبولی که شما نباید از دستش بدین کدام است. What is a dangerous area that you should avoid? چی جاهای خطرناک شما باید از او نگهداری بکنین هست. What places are usually too crowded? کدام جاها واقعا بسیار مزدحم است. Where can you exercise outdoors? در کجا میتونین شما ورزش های بیرونی را انجام بدین. What fun things can you do for free? خب چی کارهای دلچسب را شما میتونین که انجام بدین در اوقات بیکاری. Where is a popular place to meet? خب کجا مکانهای مشهور است شما ببینین. Class activity فعالیت صنف. Which are your two favorite guides? Which are your two favorite guides? کدام است دو راهنمایی دلخواه شما. Which details did you find especially interesting about them? کدام معلومات را شما پیدا کردین خاصتا دلخواهتان در مورد آنها.